Voilà, donc merci. On est heureux d'accueillir aujourd'hui Tomasz Zielinski pour notre, je ne sais pas où on en est, 15e à peu près, café scientifique, hein, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Donc Tomasz est en visite chez nous hein, pour un mois. Donc il vient de Varsovie, hein, l'IPPT. Et donc, ce n'est pas la première fois qu'il vient, Tomasz, hein, c'est la troisième. Oui, en fait, ça dépend. Ça dépend parce qu'il y a des visites 15 mois, 5 mois, mais voilà. Il y avait aussi d'autres 4 jours ou 2 jours. Donc, ça dépend de la définition. Voilà, donc on est en tout cas très content de l'accueillir à chaque fois. Et donc aujourd'hui, il va nous parler de ses travaux hein, sur les absorbants acoustiques réalisés par fabrication additive. Et donc, Tomasz, je te laisse la parole. Donc, en anglais, hein, je pense que… Merci Marie pour l'introduction et spécialement pour l'invitation. Donc, je vais présenter en anglais, mais vous pouvez me poser vos questions en français ou en anglais. Je vais essayer de répondre peut-être en anglais, peut-être en franglais. Donc, voilà, c'est le titre anglais de ma présentation. I think I shall read it for you right now. Periodic sound absorbers made using additive manufacturing technologies. And there's also a subtitle, Results of Round-Robin and Adaptive Absorber Studies. The term adaptive absorber test actually was explained in the French version of this title. It is some kind of interlaboratory test where laboratories that participate do the same, for example, measurements or whatever. So we have always some kind of visual propagation. And this is the outline of my talk today. So what I'm going to do, I'm going to show you results of my 2 research activities. The first one is this round-robin study on 3D printed periodic porous materials for sound absorption. And the other one is on adaptable porous composite sound absorber that was actually also manufactured using a 3D printing technology. We published results of these studies last year. So here I would like to acknowledge all the authors. But before showing you these results, first I would like to very briefly explain some basic principles behind the most common 3D printing technologies. And the first one is the so-called fused filament fabrication, but it is more commonly known by the name of the fused deposition modeling. And here we print from a polymer filament. So the filament is fed into a metal header. When it is heated, the header is heated up, so that the filament melts down and it is deposited. Tiny drops are deposited first on the printing bed and on already printed structure. The main advantage of this technology is that actually it is the very cheap technology. I mean, you can buy a 3D printer in that technology for less than 1,000 euro, but the quality is rather not very good. There will be a lot of rough surfaces, and the available resolutions are very poor when compared to other technologies. So if you want to print fine details, you should rather use other technologies, especially, in my opinion, technologies based on photopolymer resins like stereolithography. And here, what we do, we use a light of a laser to solidify tiny particles of the photopolymer resin. We do it obviously layer by layer, and the quality that we obtain can be very good. The surfaces can be very smooth, shapes can be very good, and the available resolutions, if you can afford to pay a little bit more, can be also very, very good. Another family of technologies that I would like to discuss very briefly is all these technologies that are based on powders. So like powder bed fusion technologies. So here we print from powders, for example, from polyamide powders, then the generic name is selective laser sintering. And if we use metal powders, the names are selective laser mating and direct laser metal sintering, but the principle is the same. We use laser to melt down these fine grains of powder, and so they can be joined together. Again, we print layer by layer. The main advantage here perhaps is that we print in powder, so we don't need to print supports because powder supports our structure, but we need to get rid of the powder
out of the cavities and so on. The same we need to do it in case of resin technologies, but here it is more problematic. This is really dirty technology. We need to wear masks and glasses to protect our breathing system and eyes. But the quality can be very good. Obviously, the surfaces are much more rough than in case of resin technology, and the available resolutions can be very, very good. There are even nano printing technologies based on powders, but they are extremely expensive. Obviously, metal sintering is much more expensive than printing from polyamide powders. Okay, so this was some kind of an introduction, and now I would like to show you the results of the round-robin test. I decided that we should maybe 3D print some periodic porous structures using different technologies, different 3D printers, and it is good to do it in different laboratories to have a lot of results to compare. And I propose such a periodic geometry that was actually generated using an algorithm that I published a few years ago. Here we have some kind of bubble dynamics. You see that we have always a periodic arrangement of bubbles at each step of the algorithm. This periodic cell, square here, but in 3D, let's say cubic cell, for example, its size is decreased, so we can control periodicity because the bubbles can penetrate each other, so we will have windows between bubbles. And using this algorithm, I generated the following random but periodic cell with 4 different poles linked by windows of different sizes. This is the original orientation, but if we rotate it like that, okay, we get another orientation, and by rotating it like that, we get yet another orientation. Obviously, the porosity of these periodic cells are exactly the same, but due to the orientation, if we assume that the wave propagation is vertical, the tortuosity, for example, the permeability will be different. So from the point of view of the wave propagation, this will be different materials. And I decided that we should use different technologies to manufacture these kind of materials, but obviously we should check if it is possible to manufacture them. So I checked first that if it is possible to manufacture them using this very low resolution FDM technology, then it will be possible to manufacture them with other technologies. So those of you who are familiar with 3D printing, you know that when you buy a 3D printer, you get also a software dedicated for this printer. This kind of software is called Slicer. And with the Slicer, you just from your CAD model, you generate the code that can be interpreted by your 3D printer. But you can also check, for example, feasibility of the 3D printing. And I checked the feasibility, if it is possible to print this periodic cell when the size of this cell is only 5 millimeters. So, okay, it's big enough. But you see that cannot be printed correctly because you have these red areas. So, for example, the wall here will be too thin. You may expect to have a hole here. Also, these edges won't be printed as sharp edges, but very rough edges. So what I did, I just modified this geometry. First, I decreased the diameter of the pores by 10%. But so you see that some windows vanished, but that in the very place of these windows, I put a cylindrical channels in the pores with the diameters equal to the original initial diameters of the windows. And now you see that, okay, this can be printed correctly. By the way, these red areas, they will vanish if you put this periodic cell close to one another as adjacent cells. So this will everything will be green here. So it is possible to print this using FDM technology, and obviously it is possible to print it using other technologies. So these are some CAD models for samples that I generated for a tube of 29 millimeters. The cubic cells are multiplied, and we cut this kind of cylinders. The height is 50 millimeters because we have 10 cells per height. And okay, then can be printed by different laboratories. We also generated more larger samples for larger tubes because these are the laboratories. There were 6 laboratories that actually manufactured the samples. In all these laboratories, they measured their samples in the impedance tubes. There were 3 different tube diameters, 29, 30, 40. And I also invited another labs, in particular Microstructural de Lyon, to do independent acoustic testing. So the samples after the measurement were sent to a
Entitlement or KU Leuven just to do independent testing. So we are sure that every discrepancies are due to manufacturing, not due to some fault in testing. Okay, so this was the idea of this round-robin test. And now some photographs of some samples. These are samples manufactured in FDM technology in our lab. You see that this is the same technology, the same material provided by different producer, ABS, but still you can perhaps still see some differences between these samples. You will see if it is reflected in the absorption curves. Okay, a set of samples 3D printed at my laboratory, FDM samples printed from polymer powder, and at the top row you have samples printed from aluminum powder. And just please remember the information that I'm going to point out, that these samples were actually printed slightly smaller and they are wrapped in a soft tape. Obviously, this is because I didn't want to scratch the inside of my impedance tube. And this was important when looking at the results. Finally, samples 3D printed by Université de Technologie de Compiègne. Important thing here is, if you look at the samples, the quality is really very bad. Especially, you may see that there are a lot of small fibers inside, these filament fibers, which were obviously not in the design. So just also try to, I will comment on this observation in the very moment. The same lab provided us also with samples 3D printed from resin. And now if you take a look at them, here the quality is really excellent. I hope you can see it. The shapes are really very good. And I kind of treated these samples as some kind of reference samples. Samples printed from powder. And information to these samples, they were printed, measured, and then they were impregnated. You will see the reason, and measured again. And this was actually very interesting results that stimulated the further research of might be in very high potential. Okay, so yet again, the samples manufactured by Switzerland, resin samples on the top and metal samples. Here they are not wrapped, but obviously they were wrapped in a tape for measurements in the impedance. Okay, the first results of sound absorption measured, you remember these blue and gray samples from FDM printers, different FDM printers. On the photographs, they looked a little bit different. The blue ones were, in my opinion, of lower quality, but this is not reflected by the absorption curves. So the results are reproduced. And now curves that we measured for our samples from polyamide powder. And again, we have correct measurements. Correcting mean that we have the same curves as for other samples. And now you remember these samples that were measured, and the samples that were measured with a tape wrapped around the metal ones. And you see that there's obvious shift in the frequency when you see it, especially the second and third peak, which is attributed due to this tape wrapping. Perhaps there was some kind of maybe leakage around the circumference of the soft tape around the circumference. And this is a result obtained from, you remember these orange samples with the fibers inside the pores. And actually we published this result, obviously with a proper comment, because this is interesting to, on the kind of obvious observation, that we have some higher absorption between the peaks due to these fibers, which thanks to these fibers, we have some additional viscous dissipation effects inside the pores. So we can in fact play these possibilities. And general conclusion is when you 3D print your materials, usually these very small imperfections or a little bit larger imperfections may increase sound absorption, should increase sound absorption, but not always. Because if you imagine that, let's say I have a channel which is too small, then it may be blocked by the fibers or whatever. And then the wave will be reflected instead of being admitted into the material and dissipated inside this material. So it's not always like that, but small imperfections, they do increase absorption. We remember black samples from the same lab, excellent reproduction of the results. You see maybe tiny difference between the more rough samples with more rough surfaces and samples with very smooth surfaces, which is confirmed also
by samples from Switzerland, also from resin, slightly different technology, but also the same, nearly the same curve. At higher frequencies, obviously, we have more discrepancies because these very tiny differences, imperfections, they are kind of visible at higher frequencies. And very important result, which actually, as I have said, is my current interest, that I did a lot of modeling, multi-scale modeling related to this. We got the curve which completely is out of space, I should say, but after impregnating the samples, we reproduce these results. So now it was kind of a proof, which is actually, I have proven it also using calculations, that we have here double porosity and additional effect for dissipation of the sound energy. So all the curves plotted together, and these curves that were measured for the samples with an air gap behind, again, is confirmed. And you remember that, okay, these are curves that are for different orientations. Previously, it was always for the same orientation. Now we have these three orientations, and it was actually, these are these black samples, and they were sent from UTC to École Centrale de Lyon and measured again, and you see that the red curves and the black curves are whatever solid or dotted, they are the same. I did it the same with my samples. Again, the results are confirmed. We are expecting this because measurements in the impedance strip are kind of standard measurements, but there's one information from this. It means that there's no significant aging or shrinking effect because, for example, I did my measurements in January and École Centrale de Lyon, I sent them quite late and it was done in summer, July and June. Okay, so I think I still have some time. The final research that I would like to discuss is about this adaptable absorber. We here again use the 3D printing technology to manufacture this absorber. Geometry, this is a pore network, so this is filled with air. And it consists of a single large pore in the very center, and this large pore is connected with small pores in the corner of this, let's say, cubic cell. These small pores are very small, it seems to be smaller than they are because you can see only 1/8 of each. And they are connected by oblique channels, but they are also vertical and horizontal channels that links the large pore with the large pore from the adjacent cells. What is important to remember that oblique channels have smaller diameters than these horizontal and vertical channels. And to make it material adaptable to different noise conditions, I put here a valve ball, as a matter of fact, a metal bearing ball. And by positioning this ball differently, we may, for example, block the large channel in order to direct the flow into the oblique channels, which are smaller. So we may expect to have a smaller viscous characteristic length, and they are oblique, so we may expect, for example, to increase tortuosity, which is very important. So obviously, by positioning this ball differently inside the large ball, we may expect to have different acoustic performance of such a material. Okay, how we printed it? Obviously, this is the pore network, so we need a negative skeleton of the pore network. This periodic cell is multiplied into such a cuboid sample. This is a CAD model of the sample, and it was 3D printed. This is a sample without valve balls inside, but I will show you in a moment how we put the valve balls into the sample. But what is important, if you do this kind of research, you always need to update your model, or you need to update or take into account all these discrepancies in the 3D printing process into your model. So we examine our 3D printed samples always to check what are the real, for example, diameters in this case of channels and pores, and you see that they differ significantly. The actual ones differ significantly from the original design. It wouldn't be, they would also differ in case of other technologies, but especially with that one. It's more problematic. Now, how we put these metal bearing balls into the sample. So
I designed this kind of tool with which you can take all the 36 varying balls at once very quickly. So you can very easily deposit them into the large pores. Obviously, in the code for your 3D printer, you need to set some technological stops. So the printer stops, for example, printing that level. The pore is still open, large pore is only partly 3D printed. We put all the 36 balls in each of these pores. The top of this ball is below the current level of 3D printing. You press the button, the process is restarted, and we do it. Obviously, it takes time because this is 24 hours to print this tool, so you must do it every 1 hour and a half, something like that. It's a bit time consuming. And now you can see the adaptable absorber because we have these metal balls inside. The keyboard absorber exactly like that one, but without the balls. And I also printed the cylindrical version of that one. So you may see it. This is the one with the balls inside. You can hear it. This is the one without the balls. And okay, this one can be measured in the standard setup of the impedance tube. For these two, we need square tubes. We didn't have it in our lab. So okay, we should have prepared some square extensions from aluminum or something like that. But being a bit of 3D printing maniac, then I just decided maybe we should try to 3D print it. And actually, we did it, and it worked fine because we checked it first before proceeding. So we measured the sound absorption in the empty metal tube. You see the black curve. We still have some absorption here. Just don't hear that this is not 1 here on this graph. This is 0.1. So the absorption is really very, very low here. This is due to some losses on the metal walls of the metal tube. And we have also sufficiently low absorption in this tube with this extension, which is much more rough inside, and there were also some leakages. But still, I believe that for this purpose, for the validation, it was acceptable. I said I did a lot of calculations before and after 3D printing. So I'm going to show you only the results for the updated geometry. Those of you who are familiar with porous media, you know that porous media with stiff skeleton, with rigid skeleton, can be modeled using equivalent fluids. And there's a very well-known model called Johnson shampoo around Lafarge Pride that can be used for that purpose. This model requires a lot of parameters like porosity, viscous permeability, thermal permeability to characteristic lengths. But you can calculate them from the microstructure, provided that you know very well a representative element for the material, which is quite often problematic in real materials. Okay, polyethylene foam, you can find some cells which can be representative for the whole material, but it is not, for example, for the previous material, it is not so obvious. But in the case, it was completely without any problem, because I designed this material. So first of all, it is fully representative, and in this period, in reality, usually we problem also. So I did the calculations on this updated cell. The porosity can be found directly from geometry, viscous permeability. We need to solve Stokes' problem on this domain. Laplace problem need to be solved in order to calculate tortuosity and, for example, viscous characteristic length and so on. So I did the calculations using finite element method for the material without the ball inside the large pore. For the material with the ball, in that way that it does not block the large channel. So in fact, it is for the sample positioned in that way. So you see that if we assume that the wave propagation, the main flow will be in that direction, it will go through these large horizontal channels like that. And then obviously I did the calculations for such positioning. And now you see that the ball blocks the large channel, and the flow, for example, Stokes flow is directed into the oblique channels. So we increase tortuosity. And for example, we decrease viscous characteristic length because these channels have smaller diameters. The electric design as such.
So we may expect different sound absorption due to the different positioning of this sample. Okay, so this was micro scale calculations. Now macro scale calculations we also did using finite element method, because we have this extension circular tube together with square tube. I modeled 1/4 of the absorber, modeled as equivalent fluid with some adjacent fluid of air, and you see there are calculations of different frequencies. This is the pressure distribution, and we calculate the surface acoustic impedance and top surface. And from the surface acoustic impedance, we calculate the absorption coefficient, which is obviously related to the absorber, because in the air, the propagation is lossless. And now I shall show you the final results. So you are going to see some curves, and all solid curves are from measurements. All dotted, dashed curves are predictions. So this is for the material, okay, cuboid material, but without bulk. And you see that the prediction is rather correct, especially if you take into account that, okay, perhaps we have some leakages here in both cases. But moreover, we print using FDM, we have rough surfaces. So generally speaking, the absorption is underestimated in predictions. The character is well found. Now for the absorber, in that position, like that, okay. So the tube was set on the table, and we have horizontal positioning of this absorber. And you see that, okay, this absorption, everything goes mainly through this horizontal large channel, so it's not very significantly changed previously. But if you put the sample like that in the tube that is hanging on the wall, then actually it was designed to get this effect. So the first peaks in absorption is shifted to lower frequency, and it was designed that we get perfect absorption at the first peak. So all the curves plotted together, and I think I'm on time. So very quickly about concluding remarks. So okay, the discrepancies that you obtained during the round of the study are mainly due to imperfections related to materials and especially technologies, both are related, used for 3D printing. We did also some small mistakes when fitting the samples into impedance tubes. We should have print them a little bit larger and cut them to fit them better. So that was maybe also some kind of a problem. And we had some small discrepancies between larger samples and smaller samples. And this is perhaps also due to the fact that these pores are pretty large. So if you print different diameters, you may have some different details along the circumference. But still, it was always more or less the same results. The results were reproduced. Now, a very important comment, which is, in my opinion, not fully actual right now, having worked with double porosity. But generally speaking, AMA technologies can be used for testing your models and so on, but usually you will have a larger scale that you would like to have. But maybe it is not the case in case of double porosity, because then this mesoporous network can be larger because we will have some additional effects. And generally speaking, obviously, perhaps we need still a lot of weight to use it for mass production. But this is obviously something that can be very useful for research. So maybe je vais aussi un commentaire additionnel pendant les discussions. Voilà, ce sont des remerciements et je voudrais vous remercier aussi pour votre attention. Merci beaucoup. Si quelqu'un veut discuter avec moi, parler, regarder les échantillons, on peut faire ça maintenant, mais je travaille dans le bureau de Daniel Juppé, à côté du bureau de Marie-Annick, donc vous pouvez toujours venir chez moi pour discuter, peut-être il y a des idées pour une collaboration. Merci Thomas. Alors, est-ce qu'il y a des questions ici? Ou à distance? Est-ce qu'à distance, vous avez des questions?
Il y a une dizaine de personnes hein, qui sont à distance. Pas de questions à distance ici. Alors, tu as des questions là. Donc moi, je vais y aller alors. Finalement, c'est bien qu'il y ait des imperfections. Oui, ça dépend du point de vue. Mais généralement, on trouve toujours ça que les prédictions sont toujours passives. On a toujours une absorption ajoutée quand on mesure le courbe. C'est bien sûr, c'est possible d'ajouter quelque chose au modèle. Par exemple, pour prendre en compte la roughness des surfaces, mais c'est possible. Mais j'ai aussi d'autres résultats. On utilise une imprimante en 3D en raisin et les courbes sont vraiment très proches. Les courbes mesurées et les courbes de prédiction. C'est parce que les surfaces sont très bonnes. Sur les premiers échantillons, est-ce que les modèles de fluides équivalents classiques fonctionnent? Oui, je n'ai pas montré les modélisations ici, mais bien sûr, ça fonctionne super bien. Pareil, la correspondance entre les modèles et les paramètres calculés d'après le modèle géométrique et puis les résultats expérimentaux, enfin les modèles. Ouais, j'ai fait beaucoup de modélisation avec le matériau porosité. Donc, j'ai imprimé le matériau avec le porosité simple et avec le porosité double. Et j'ai fait la modélisation. Et si on utilise la technologie la stéréolithographie, donc on imprime en réserve, ça marche super bien parce qu'au début, je croyais que peut-être si les pores sont trop grands, peut-être il y a quelque chose dans les pores qu'il n'y a pas, par exemple. Parce que dans la modélisation, on assume qu'il y a que c'est le coulement qui n'est pas compressible dans le niveau microscopique. Donc, je croyais que peut-être ça va poser des problèmes, mais ce n'est pas le cas. C'est vraiment ça, les différences sont parce qu'il y a des imperfections dans les échantillons, mais ce n'est pas le cas quand on utilise les technologies de raisin. Et en plus, quand on utilise la technologie SLS, on imprime des poudres. Donc, si j'utilise des poudres très fines, il n'y a pas de double porosité. Donc, OK, il y a plus de différences que quand on utilise le raisin. Mais si on utilise les poudres qui nous donnent microporosité, donc on a un effet additionnel de la diffusion des pressions qui ajoute beaucoup d'absorption. Donc, dans la modélisation, les courbes sont encore très proches parce que le phénomène de diffusion de pression, peut-être, ça cache les imperfections. C'est plus important que les imperfections. Donc, c'est vraiment comme ça. J'ai pas bien compris pourquoi avoir essayé de mettre des billes dans le matériau poreux. Parce que finalement, l'application finale, ce serait pour ça que l'absorbant dans les sacs. Ou l'absorbant peut changer de position ici? Oui, en fait, c'est une bonne question. En fait, une réponse très simple, c'est on peut dire que c'est un joyau de recherche. Voilà, donc juste pour vérifier la modélisation, etc. Bien sûr, c'est trop lourd pour être appliqué, mais quand même, je peux trouver une application vraiment très spécifique. On peut dire que tu as, je sais pas, un moteur ou quelque chose qui fait du bruit dans une fréquence, par exemple, côté des selles.
Mais pendant, je ne sais pas, peut-être s'il commence, il y a une rotation, il y a une rotation qui est plus lente, donc tu as un bruit à côté de cette fréquence, mais après, ça marche peut-être plus vite, et le bruit se change à cette fréquence, et on peut utiliser ça comme un absorbeur, spécialement que, par exemple, ça c'est lié avec la position de la machine. Par exemple, on peut dire que voilà, si ça marche avec le bruit comme ça, c'est positionné comme ça, et si ça marche avec le bruit comme ça se positionne comme ça. Et donc, c'est la gravité, monsieur, qui positionne les balles. Mais une autre possibilité, que si ça tourne, on peut utiliser les forces centrifugal forces. Centrifuguer. Centrifuge. Les forces centrifuges. On peut utiliser ça pour la même chose. Bien sûr, c'est un peu, comment on dit, voilà. Pour changer la position. Mais en plus, c'est en métal, on peut aussi dire qu'on peut changer les balles avec le champ magnétique. Donc, mais c'est toujours un jouet de recherche plutôt que quelque chose qui peut être appliqué. Mais en fait, c'est une réponse générale que maintenant, on peut trouver des applications pour les technologies imprimées en 3D, plutôt pour vérification ou peut-être pour des solutions très, très spécifiques. Ce n'est pas pour mass production. Pour production de masse, ce n'est pas possible, bien sûr, parce que c'est très, très cher. Oui, en fait, en termes d'application, j'imagine bien ça à l'arrière de tweeters. À l'arrière de quoi? De tweeters, de haut-parleurs aigus dans l'industrie audio. C'est des absorbants extrêmement petits. C'est ce qui pourrait être intéressant sur l'application. D'autres questions? À distance, n'hésitez pas. Hein. Qu'est-ce qui est le plus facile à réaliser finalement? Parce qu'on voit dans les publis, là, dans les publications sur les matériaux fabriqués par une fabrication par impression 3D, il y a beaucoup de géométries différentes. Et donc là, c'est beaucoup basé ce que tu as fait sur des sphères. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus facile à réaliser. Pourquoi tu as choisi ça finalement, alors qu'il y a peut-être des canaux ou des structures plus cubiques En fait, je suis d'accord avec ta critique parce que c'était plutôt pour vérifier des modélisations, aussi plutôt pour trouver les différences, parce que je trouve beaucoup de publications où il y a une modélisation et voilà, je trouve les curves sont trop, comment on dit, très bonnes, les prédictions sont trop bonnes pour la technologie comme ça, je suis un peu inquiet, et spécialement quand je t'ai montré que voilà, spécialement pour les tailles plus petits, c'est vraiment, c'est très important quelle technologie on utilise. Donc, c'est la première partie de la réponse. La deuxième, bien sûr, on peut, si on utilise l'imprimante en 3D, voilà, on peut presque faire ce que nous voulons. Mais de temps en temps, c'est trop complexe parce qu'on peut obtenir le même résultat en utilisant, et c'est vraiment quelque chose contre moi, parce qu'on peut, en utilisant juste le canon oblique, le truc comme ça, et ça va être plus ou moins la même performance. Donc, on peut montrer spécialement Kiffenborough. Il a publié des articles au sujet. Et bien sûr, c'est parce que ce n'est pas optimisé. On peut toujours optimiser quelque chose. On peut penser à l'optimisation topologique.
Et en plus, ça va être super utile pour les matériaux de double porosité parce que là-bas, on peut vraiment imprimer quelque chose qui a une mésotortuosité, ça veut dire tortuosité qui est liée avec la mésoporosité, et ça peut être quelque chose qui est un peu trop complexe pour obtenir en utilisant d'autres technologies, et soit avec le squelette microporeux. Donc, je crois que j'en suis sûr que c'est possible d'avoir une géométrie qui est peut-être plus complexe de géométrie, je ne sais pas, de muscles poreux, et qui nous donnent meilleure absorption que les mousse. Mais bien sûr, il faut faire l'optimisation. Mais maintenant, beaucoup de gens publient, même moi peut-être, publient des résultats avec des structures qui ne sont pas plus performantes que les matériaux standards. Une autre question, est-ce que en fabrication additive comme ça aussi, c'est facile, ça serait facile de faire des matériaux à gradient de propriété. Oui, exactement. Et puis, par contre, sur la modélisation, ça obligerait à modéliser l'ensemble de, pas seulement une cellule, mais oui, mais c'est faisable parce quand même, qu'on ça peut reste modéliser beaucoup en temps de calcul, En calcul, j'en suis sûr que c'est faisable. Et bien sûr, c'est la technologie pour le faire aussi. Parce que, voilà, si on pense à des technologies chimiques, peut-être c'est plus difficile d'utiliser les paramètres, je ne sais pas, de température, pression, des trucs comme ça pour obtenir quelque chose, notre matériau ici, notre là-bas. Mais avec ça, vraiment, c'est juste, il faut avoir juste un dessin, quel modèle pour faire ça. Donc, ça va être vraiment super utile pour les matériaux. Est-ce que tu peux montrer les valeurs là, des paramètres Oui, ok, ce sont les valeurs. Mais bien sûr, ce n'est pas super performant, c'était juste pour montrer que c'est performant si on parle aux fréquences qui étaient avec la perfection, absorption parfaite, parce que c'était comme ça. Regardez, vraiment, c'est assez souvent, nous avons la porosité qui est vraiment très basse. oui. Donc, c'est la raison aussi, parce que c'est la raison aussi, nous avons le courbe comme ça, pas comme ça. Voilà. Donc, c'est toujours, en fait, ici, il y a un commentaire que je dis que ce n'est pas super actuel parce qu'on peut utiliser la porosité, mais voilà, c'est ça. On imprime. Je peux faire un design avec très optimisé, mais ça va être plutôt, spécialement pour la porosité simple, ça va être plutôt 10 fois trop petit pour la technologie comme ça. Bien sûr, il y a des imprimantes nanoprinters. Ça coûte super cher. Et là-bas, on peut vraiment, les tailles sont même plus petites qu'on a besoin dans la liste. Ça marche super bien, mais c'est super cher. Si tu peux nous dire sur quoi tu vas travailler là, dans le futur pour continuer cette étude. Oui, bah, en fait, c'est plutôt la double porosité. Je ne sais pas, peut-être je peux montrer un article, parce qu'il y a aussi des résultats ici. Et je fais cet article avec l'attaché de l'Université des technologies de Compiègne, avec les amis de Matélis et avec Rodolfo Venegas. Et vous voyez, c'est la modélisation de porosité. C'est aussi, c'est pas optimisé, c'est juste pour vous voyez que c'est presque la même structure qu'on a utilisée aussi pour le test, c'est pas celle-là. Mais il y a une double porosité du squelette ici. Et on a imprimé ça. Vous voyez, c'est encore une fois, ça s'est imprimé en raisin, c'est avec double porosité. Donc, bien sûr, la qualité ici, c'est pas si bon, mais c'est aussi super important qu'on a la microporosité dans le squelette. Et maintenant, ce que je dis, si vous voyez le courbe,
Voilà, par exemple, ici, ce sont les courbes qui sont imprimées en raisin. Ce sont les courbes, les prédictions. C'est vraiment, il n'y a pas des effets ajoutés ici. C'est la même géométrie qui est imprimée avec dans poudre, imprégnée. Donc, c'est une porosité sombre. Mais il y a des imperfections. Donc, bien sûr, il y a différence ici. Et celui-là, c'est la même échantillon que ici, mais sans imprégnation. Voilà, pas imprégné. Et voilà, il y a une double porosité qui ajoute beaucoup d'absorption parce que nous avons l'effet qui s'appelle la diffusion de pression qui est modélisée ici. Et aussi, vous voyez que la différence entre les deux, c'est très petit parce que peut-être, je ne sais pas, on peut dire que l'effet de diffusion de pression, ça, ok, c'est plus important que les imperfections qu'on a ici. Et voilà, c'est vraiment, c'est pas optimisé, c'est quelque chose pour faire ça super facile, mais on peut imaginer, ça peut être aussi, c'est mon travail que je fais maintenant avec Untitled Chapter, on peut imprimer la mésoporosité avec beaucoup de tortuosité comme ça, et si on imprime ça, et sans double porosité, sans microporosité, ok, on peut obtenir une absorption parfaite dans une fréquence très basse, mais ça va être vite comme ça. Très, mais quand on ajoute microporosité, on peut décaler ça, et en plus, on peut faire comme ça. Donc, ça vraiment, c'est un potentiel pour, spécialement aussi, quand vous avez quelque chose il y a une brille qui est pas, ok, c'est pas tonal, mais quand même, c'est à côté d'une fréquence. Mais vous avez besoin aussi d'une absorption, pas dans cette fréquence ici. Mais, donc, c'est vraiment, ça peut être très, très performant. Je sais pas si on peut imaginer des applications qu'on ne sait pas faire pour l'instant. Si on peut rendre un objet transparent artistiquement, un drone dans l'eau, un sous-marin, par rapport à des peintures furtives. Oui, on peut faire des matériaux avec ça. Il y a beaucoup de recherches. Même des vêtements qui se dessous. Un collègue qui a vu, en fait, ce n'est pas le cas, mais un collègue qui a vu la recherche, les résultats de sa recherche, m'a dit, ah là, c'est la diode acoustique. Voilà. Ce n'est pas le cas, mais il y a des gens qui travaillent sur ça, qui les sont par de cette direction là-bas, mais pas d'une autre direction. Ce n'est pas le cas, mais ça donne beaucoup de possibilités de faire ça. D'autres questions? Est-ce que le squelette, il est élastique parfois avec non. En fait, encore une autre, je travaille beaucoup sur la plasticité, donc j'ai oublié d'emmener des échantillons avec moi. Donc j'utilise la technologie stéréolithographie. Je prends en raisin pour, j'essaie d'imprimer des plaques très très fines, élastiques, ou plutôt de membrane élastique. C'est pas, j'ai pas réussi, hein, pas encore, mais je fais ça, peut-être ça va être plutôt en composite où je vais mettre des membranes là-dedans, des membranes faites de latex, parce que l'application de mon collègue Rodolfo Venegas, il a fait beaucoup de la recherche avec Claude Boutin, très bien connu, chercheur très bien connu, dans le milieu du matériau poreux, avec l'effet de thermoélasticité, où vous avez le petit membrane au niveau de la cellule périodique qui vibre et qui donne un effet ajouté qu'on peut utiliser pour la dissipation de l'énergie.
Donc, c'est aussi, j'essaie de faire ça, mais c'est difficile parce que je crois que peut-être ça va être faisable avec, si on utilise un raisin avec des propriétés correctes, c'est difficile. OK. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Pas à distance non plus. Bon, ben on va s'arrêter quasiment dans les temps. Merci encore, Thomas. Merci beaucoup. Excusez-moi pour mon français. C'est pas beaucoup de temps pour récupérer mon français. Et tu parles très bien français. Merci. Merci.